Namaskar. Welcome to Kalakar's Guru Shishya Parampara. Meeting you all after a couple of weeks, I think. And trust me, I couldn't wait for today. I'm so excited because it's a blessing not only for me, but for the whole Kalakar team. And I think in the whole world, everybody would be eagerly waiting for today's session. How often do you get a living legend to come on a Facebook Live and to talk about things and to teach us things? So we are so excited. And as you can probably see, I'm over the moon. So let us all welcome our very special guest today. But before that, let me introduce you to my co-panelist, Dr. Sanjukta Ghosh, Artistic Director, South Asia Institute, SOAS. Sanjukta? Thank you, Chandra, for inviting me to the panel. This is a super exciting moment, and It is so exciting today. And after a couple of weeks, when I'm starting again to start the session with somebody, a living legend, is honestly, it's unbelievable. Yeah. Let me invite our artists today, youngsters, upcoming young masters, whom I call P. Sudatta Kumari and Chiranjit Mukherjee. Namaskar. Chiranjit, Sudatta, welcome to Kalakar. Lovely to have you. And a beautiful opportunity to us to share the screen with the legendary personality. And who is I have not said the name yet. It's a surprise. Everybody knows. It's still a surprise. We also have Subrata Bhattacharya. Dada আমাদের সঙ্গে আছেন হারমোনিয়ামে, পরে আলাপ করছি. Now, my audience from all over the world, if you are watching, let us welcome the living legend of Banaras Gharana, Guru Pandit Kumar Bose. Kumar da. Namaskar. Kumar Once again, yes. This is such an exciting moment. Lovely moment, and we are so blessed to have you with us, Kumarda. Thank you very much. It's all my pleasure. Always be with you. And this is fantastic experience. Thank you, Kumarda. Pranam Kumarda. We have met before. I'm Sanjukta from SOAS, and I really look forward to our conversation again. Thank you. God bless you. Thank you. Nice meeting you. Kumarda, before we start as you have been to this session when we talked about our Guruji, Guru Shishya Parampara, and then this is a new session where I have a Guru himself as well as the disciple, so that we can hear from the disciple how strict the Guru is, and we can hear from the Guru কতটা ফাঁকিবাজ শিষ্যরা। তো এইসব মিলিয়ে আজকের একটা জমাটি আড্ডা ভীষণ লুক ফরওয়ার্ড করছি। আমি অলরেডি দেখছি আমাদের সঙ্গে অনেকে রয়েছেন, আরো অনেকে আসবেন। মনে হয় শুরু করি সুদত্তার একটু পারফরমেন্স দিয়ে। সুদত্তা? Absolutely. Thank you, Sudatta. I will start with a part in Tal, which is a 16-beat cycle, and with the permission of Guruji, and I convey my pranam to my Guru, Srimati Srilekha Mukherjee, and with the permission and blessings of you all, I will start with Tintal presentation of Chhat. Great. Thank you. Okay. Done.
So this was taught in the 16-beat cycle Tinta. Right. So this is thought, as I understood, it's wonderful, and it created a whole beautiful ambience. Kumada, please, if you could explain the thought, what it is, and how how to accompany on thought and all that. Please, if you could teach us. Please, if you could tell us all about it. Yeah. I would like to very much tell about how to accompany. I mean, about the tabla. I mean, thought, it goes with the theta. Heart means, I mean, how you stand in a different sort of position. কিরম অন্যরকম ভাবে দাঁড়ানো যায় সেইগুলো ওরা দেখায় এক একটা পজিশন একটা জায়গা থেকে এবং তার এক একটা মানে থাকে তো সেইটা নিয়ে ওরা ওরা করে তো in tabla what you do is you play mostly the theta but you have to always fill up with other syllables with we call it alankar ornaments. Like I will say, there's a dha, tere, kete, din, dha, te, dha, te, din. This is the theka syllable. So alankar is dha, tere, din, tere, din, tere, din, dhage, tere, kete, dha, tere, din, dhage, tere, kete, dha, tere, dha, din, da, din, tere, din, ta, tere, kete, tere, kete, din, da, tere, kete, din, da, tere, kete, da. And these alankar, these ornaments, this has to go with the movement of dance. The person you are accompanying me, ও যেরকম করবে তার যেরকম মুভমেন্ট হবে যেখানে ও দাঁড়িয়ে যাবে সেখানে তুমি একটু স্লো মানে তাকে তিন তিন তাতে রেখে তাকে কেটে তাকে দেন যখনই ও মুভমেন্ট করছে তখনই তুমি কিছু কিছু অলংকার দিচ্ছ এইরকম ভাবে এটাকে এই ঠাটের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রকম টেহাই দিয়ে দিয়ে এক একটা আবর্তিকে এন্ড করতে হয় এবং সেটা হাতের মুভমেন্টের সঙ্গে যেতে হয় there has to be a very very good understanding between the tabla player and the dancer and tabla player has to always observe what here the tabla player has to very specially observe the movement of hand and the body. Step, foot, you might not notice. তুমি না দেখলেও চলবে but you have to very much concentrate on the hand position and movement and the body movement and face bow. These are the things to be noticed and follow. Right. Okay.
সো স্পেশাল এর জন্য কি ধরনের স্পেশাল তালিম লাগে কুমারদা? তো যে কোনো কেউ তো করতে পারে না। না না, তালিম এইটাই লাগে যে গুরু হ্যাজ টু you have to learn how to follow or what are the syllables you should play, कौन कौन बोलगुलो तुम्हें बजाबे, कैसे कैसे तुम उसको फॉलो करोगे और कौन कौन से बाणी के आधार में उसको तुम ठेका को मेंटेन करोगे, और ये सब जो है ये सब गुरु के पास से सीखना पड़ता है, फिर जाकर तुम बजा सकते हो। ये सब तालीम की बात है। Definitely, I think it would be good to, after now that we know what the things are and how that, and I think the audience would even enjoy it more and they will understand it more. So do you mind just doing a little bit more chart for us, Sudatta, so that the audience can exactly see how Chiranjit is following your hand movement and how he is coming into this? Yes, I will perform this once again so that they can relate to what Guruji has mentioned and was saying. Okay, so. We can all now relate to where Chiranjit is coming and how he's following the each and every movement. Yeah. I'm just curious to know, when you're playing the tabla and you're doing the dance, is there a pre sort of arrangement, or is it a lot of it is improvised? So I'm just wondering the speciality of the talim here. I mean, who decides what would be the beat? Is it Kathak that determines the tabla, or is it the other way around? I just wondered. No, it's Kathak that determines what he will play. Because since the dance is being accompanied by tabla, and the chart actually depends on the dancer and how he or she is going with the rhythm and how he or she is utilizing the rhythm and in which way he or she will stand. And the tabla player, it's difficult for them because we have the preconceived
idea about how we will go with the flow, but the tabla player, has to follow us. So it's more important that they understand the dance better and they have that talent. So it's a complicated job for them since they have to follow us. And the talim of Tat is actually given by our guru. So it's on us that how we will conduct the whole process. That's excellent. To my viewers, as we are blessed to have Guru Pandit Kumar Bose with us. Please do ask questions. This is a rare opportunity for all of us to learn. And Kumar da is here, so উত্তর না দিয়ে কোথাও যেতে পারবেন না। তো কোনো প্রশ্ন থাকলে এটাই আমাদের সুযোগ, আমরা শিখে নিই যতটা পারা যায় আজকে। কুমার দা, এরপরে একটু উপাজ নিয়ে জানতে চাইবো। হোয়াট ইজ উপাজ? এই টার্ম গুলো আমরা শুনি, কিন্তু প্লিজ একটুখানি যদি এক্সপ্লেন করে দাও আমাদের জন্য। Actually, you see, আমি শুনছিলাম, I was just listening to the conversation between Sanjukta and Sudatta. You see, improvisation, we do improvise, but when we accompany somebody, we are tabla player, right? Tabla, sarangi, harmonium. When we accompany somebody, then 75% we always have to follow what kind of ambience they are. My main artist is creating, what my main artist wants to create, what my main artist mean to do, whatever is going on. That is, we have to understand and follow and make that thing beautiful. When make that thing beautiful point comes, then you may improvise a little bit. Like in the teka, the alankar, the ornaments I said, tere kete, dene gene, tete dagi tete gena tete, whatever, that is not fixed. But the subject and the object both are fixed. But what I will like is something like, you know, I have given you a pot and you are looking at it, you with the design, with the materials, with everything, then suddenly it comes to your mind, then what kind of things can be put in this pot. তো পাত্র দেখে আমরা যেরকম জিনিস রাখি, আমি তোমাকে যে একটা বড় বাটি দিই, সেটার মধ্যে নিশ্চয়ই তুমি এক কাপ চা রাখবে না। তো ঠিক এইটা তাই, we improvise, but we have to think where to improvise, how to improvise, and what to improvise. These are several sort of things we have to know, you know. So that is the improvisation. Indian music, we always improvise, is not that kind of thing that's first to last, is always we improvise. It's not that. We improvise on a basic platform frame. There is a basic platform in every raga, every tala, every subject, dance, sitar, sarod, tabla, solo, everything. On top of that platform, we improvise. Am I clear? My English is not that good, but I guess that English people will definitely excuse me. Kumar da, it's fantastic. It's fantastic. Your examples are not there in English texts, so absolutely. Let me just read a few comments here. Sid Kargupta is saying today's ultimate of Benaras Gharana talking. This is just unbeatable. Absolutely, you know. Kamal Virji is saying namaste Kumar da. We have Shantanu Goswami saying what a legend in our midst. Thank you, Kalakar Arts. Thank you so much, everyone, for being. Without your love and support and without these Guru's blessings, it was not possible for Kalakar to continue with this Guru Shishya Parampara since April. Chandra's next question was Upach. So Upach is, it goes with absolutely, it is
to the main artist, it upaj is you improvise on a platform, as I said. There's a lay and the tempo is going on 1, 2, 3, 4, da, din, da. And then I have said you improvise something. That means you put up with syllables and give us some tihai, beautiful tihai, and rhythm and all sort of subject you have, So then da, din, da, dagitene, genatene, da, dagitene, da. So the main artist improvise and the accompanies follow, and it's something like question answer. Whatever main artist does, that has to answer sort of a type of answer the tabla player. আমরা কি একটু এক্সাম্পল দেখতে পারি সুদত্তা? Yeah, sure. Sudatta will definitely do some upaj. One part Sudatta will dance, and then Chiranjit will play the jabab. Yeah, that's great. Yes. This is Upaj, which was actually not at all rehearsal. So he just followed what I did, and কুমারদার বোধহয় সাউন্ডটা একটু মিউট আছে, আমি it's দেখছি। muted. You need to unmute it. আমাকে হ্যাঁ। Actually, what I said, what I meant to say, and they just missed it out. I mean, whatever they have done, which is not all jabab, or which is not upaj, which is absolutely which is Yes, we can you hear me? It's all clear. So
that is whatever they have done, that is called sat sangat. মানে একসঙ্গে চলাকে বলে sat sangat. Go with together. What I the subject was upach, like question and answer. So there Sudatta has to do, first of all, the God has to be madhyalaya, otherwise one bilambit is taking the full interview time. এত বেশি স্লো সবসময় বিলম্বিত করলে পুরো ইন্টারভিউতে একটা গতি ঘুরতে চলে যাবে। যাই হোক, মধ্যলয় নেওয়া উচিত প্রথম কথা। আরেকটা হচ্ছে, আমি তো বললাম তাক ধা ধিন ধিন দা তাকে দিকে তাকেটে দিকেটে তাকেটে দিকেটে তাতা কেটে তে তাতে কি না জাতি দা। এবার চিরঞ্জিত বাজাবে ধাতে ধেতে টেকেটে ধাতি এনে ঘেতে এনে দাতা আনে দাতি ঘেটা দিতে দাতি দা। এইরকম ভাবে দুটো একসঙ্গে করে একটা তেহাই করে আসবে। তুমি ছোট ছোট তেহাই করে এসে সময় পড়ো, যেরকম করে উপাচ আমি যেরকম ভাবে শিখিয়েছি। অ্যাকচুয়ালি উপাচ ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট ফর দ্য বিগিনার্স, ভেরি ডিফিকাল্ট। এখন এখানে আমি আমার বলতে দ্বিধা নেই, কারণ আমি এখানে একটা সময় আমি ওকে উপাচ এখানে শিখিয়েছি যে উপাচ কি করে তৈরি করতে হয়, দুটো দুটো মাত্রা, চারটে চারটে মাত্রা ইম্প্রোভাইজ করে করে যাওয়া। এখানে যখন আগে সন্দীপ আসতো, সন্দীপও উপোস করতে পারতো না, যদিও স্টেজে বলে আমাকে কুমার বোস খালি ধাতাকা থুঙ্গাটাই করিয়েছে, কিন্তু তা নয়, ওকে উপোসও করিয়েছি, ওকে অনেক কিছুই করিয়েছি, কিন্তু শুধু ধাতা ছন্দকে। যাই হোক, তো উপাস যে ব্যাপারটা, উপাসের ব্যাপারটা হচ্ছে যে তোমাকে সিলেবেল দাঁড়িয়ে মাত্রার ওপরে চলতে হবে, এবং সেই যে চলবে সেটা যখনই ও একটা ডান্সার যখন একটা উপাস অঙ্গ একটা ফ্রেজ যখন ও শেষ করছে, তখন তবলা তখন সেটাকে তুলে তার উপরে প্যাটার্ন তুলে বাজাবে। আচ্ছা, তো সেইটা একটু দ্বিতীয় কথা হচ্ছে একটু শর্ট করো, দু চারটে করো করে এন্ড করো, বেশি লম্বা টেনো না। তাহলে নাও চলো। এইটা অনেকটা ঠিক হয়েছে। আর দিস ইজ কল্ড উপাচ। আর এই উপাচের সময়তে তবলা বাজিয়েকে সবসময় নাচিয়ের পাকে লক্ষ্য করতে হয়। তবলা প্লেয়ার হ্যাজ টু অলওয়েজ অবজার্ভ দ্য স্টেপ, ফুট স্টেপ, and then make out some syllable, whatever the dancer is producing, ওইটা নিয়ে একটুখানি প্রডিউস করতে হবে। বলো, নেক্সট কোশ্চেন। This is a real Guru Shishya Parampara. I think we are all feeling. Samjita bolo. I saw a comment here which I don't know how Kumarda would respond to it.
It says from Dilip Mishra, we always eagerly waiting to hear Uthan whenever Pandit Kumar Bose is playing. But nowadays, no Kathak dancer start their performance with Uthan. Always used to start with Bandana. So in Kathak, Uthan is missing. I mean, is that correct? Is that a speciality of Kumarda and Kathak? Not really. I mean, not really, because you see, any performance, I believe, very much depend on gharanas. I mean, gharana means style, on different style, and also how how an artist will present and prepare the presentation. আমার একটা নিজস্ব চিন্তাধারা থাকা উচিত যে আমি আমার নাচ আজকের প্রোগ্রামটা আমি কিভাবে প্রেজেন্ট করব অল্টোটা। তো এইগুলো ডিপেন্ড করে তার উপরে। আমি যখন বাজাই তখন আমাকে অনেকে উঠান বাজাবার জন্য আমাকে ইনসিস্ট করে, মানে রিকোয়েস্ট করে বা ইনসিস্ট করে, হোয়াটএভার ইট ইজ। তো সেই জন্য আমি বাজাই। উঠানটা হয়তো সবার উঠানটা সকলের কাছে পছন্দ না বা গ্রহণ, সেই তার সেই প্রোগ্রাম চকআউটের মধ্যে সেদিনকে নেই, সেই জন্য সে হয়তো উঠানটা নিচ্ছে না বা বাজাতে বলছে না গবলিয়াকে, বা নিজে উঠানটা নিচ্ছে না, বন্দনা দিয়ে শুরু করে হাটে ঢুকে গেছে। এটাই তার একটা আজকের প্রজেক্ট আর কি, মতো সাজিয়েছে সে। তো এটাও একটা কারণ হয়, নট নেসেসারিলি। তবে কি আজকাল তবলা তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বোল বাণী সমস্ত কিছু তবলা রিহার্সাল করে মুখস্থ করে তাকে তুলিয়ে দেয়া হয় বাজায়। ডান্সে মোস্টলি এভরিথিং ইজ রিহার্সড অ্যান্ড খুব মেমোরাইজ করে দেওয়া হয়, সমস্ত কম্পোজিশন মেমোরাইজ করে দেওয়া হয় তবলিয়াদের। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে কি, যারা ডান্সে ঠিক মতো তালিম নিয়ে এবং যদি কারোর নিজস্ব সেরকম এলেন থাকে, তাহলে সবসময় এরকম ভাবে রিহার্স করে না বাজালেও বাজাতে পারবে ইচ্ছে করলে। তা আমরা একটু রিহার্স কম করেছি, আমরা ডান্সকে ফলো করে, বিশেষ করে আমরা শিখেছি যে ডান্সের সঙ্গে কি করে বাজাতে হয়, সেই জন্য আমরা অ্যাটলিস্ট ফলো করতে পারি যে কি করে কি করতে হয়, এই আর কি। তো এই সব মিলিয়েই ঘটনাটা ঘটে যে একটা ডান্সার যখন আমার সঙ্গে নাচছে, তখন আমার প্রতি তার উপর একটা বিশ্বাস, আমার প্রতি একটা ভরসা, আমার প্রতি একটা ডিপেন্ডিং সর্ট অফ অ্যাটিটিউড, সেটা থাকে বলেই কিছু ক্ষেত্রে আমাকে সে বলছে হয়তো যে উঠান বাজান, বা আমার সঙ্গে এটা করুন, বা আমি এটা করলে আপনি এটা করুন, বা কিছু হ্যান। অন্যান্য ক্ষেত্রে হয়তো সেটা কিছু কাটিং হয়ে যায়, বা অন্যান্য প্রজেক্ট অন্য ডান্সারকে হয়তো অন্য জায়গাতে অন্য রকম ভাবে প্রজেক্টটাকে সাজাতে। আমার মনে হয় তাই। বলো সুদাত্তা, কিছু বলবে, বলো। Yes, since Sanjukta ji asked about Uthan and Guruji is here, so I want to recall a memory that I was very young at the time and he was playing with Pandit Rajendra Gangani ji. So yes. I was so young that I don't remember anything of that program. I don't remember anything. It was, I think, back in 2008 or something. And it was in Kala Mandir. But I remember only one thing, that's the Uthan Guruji played. It was so mesmerizing for a kid like me. The curtains was not open at the time. It was the beginning of the show. And Gangani ji didn't enter the stage. It was started by Guruji's Uthan. And I felt like the drum was played inside my heart. And I asked my father that what's happening? I didn't expect these things to happen. The sound was like that. So Uthan and Guruji cannot be separated anyway. So yes, this is very important. And Uthan adds a flavor to dance. I don't know whether dancers don't want to play Uthan or don't allow tabla artists to play Uthan. I don't know why, but this is something that makes the program lifted from the very first time, from the very beginning of the show. It lights up the mood of the audience too. Nice. Kumar, while we talk about accompaniment, আমার একটা প্রশ্ন আছে যে যখন চিরঞ্জিত নাচের সঙ্গে বাজাচ্ছে, obviously ও বেশ জোরে বাজাচ্ছে,
তো তারপরে যখন when he will go to accompany say a vocalist, so he has to be much softer. So how do they do the balance then? What is the talim for this? That is not only talim, this is a certain way of practice we have to do, and also it's a sort of a aesthetic sense about music and your instrument, that how to handle your instrument very softly and how to handle very loudly, very harsh, something like that. You know, it's all together. I mean, you see, fine arts, I tell you one thing, that বাংলায় বললে আরো ভালো বলতে পারবো, দুটোতেই চেষ্টা করে, দুটো আমি বলছি বাংলাতেই, যে আমরা 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 কদিন আগেই কথা বলছিলাম, আমরা ক্লাসে রেয়াজ করতে শেখাতে সময় কথা বলছিলাম, যে আমাদের 64 কলা থেকে সব থেকে শ্রেষ্ঠ কলা 22 কলা, এবং সেই 22 কলারও ভালো করে শেখে নিলে 16 কলা, অর্থাৎ ভগবান দেখা যাবে ভগবান কিন্তু 16 কলা পূর্ণ না হলে ভগবান ইয়ে হয় না। আমি আমার ওয়াইফের কাছে গানে শুনেছি, কীর্তনের পালায় শুনেছি, যে ওই নৌকো বিলাসের সময় নৌকো পার করে দিচ্ছে, তখন কৃষ্ণ আর কি মাঝি, তো রাধার সঙ্গে ওই রাধারানীর সঙ্গে তার কথোপকথন হচ্ছে ভাড়া নিয়ে, 1 আনা 2 আনা 3 আনা করতে করতে যতক্ষণ না 16 আনা পর্যন্ত পৌঁছেছেন রাধারানী, ততক্ষণ পর্যন্ত কৃষ্ণ মানে কিছুতে রাজি হচ্ছিলেন না যে নৌকো নিয়ে ওপারে পৌঁছে দেবেন ওনাকে। যাই হোক, তো এটা কথাটার মিনিংটাই হচ্ছে যে ভগবান 16 আনা না পেলে উনি কখনো ইয়ে হয় না, সেই জন্যই 16 কলা। তো 16 কলা কথাটা এসেছে, এবং 16 কলা হচ্ছে কি, আমরা যে খাচ্ছি, কথা বলছি, আমরা এই এখন কাজ করছি, তোমরা কথা বলছো, এগুলো কলার মধ্যে পড়ে। তো 7 কলা পর্যন্ত সাধারণ মানুষের, সবসময় সাধারণ মানুষ 7 কলা খুব অনায়াস ভাবেই তারা নিয়ে জন্মায়, এবং সেটা মানে কথা বলা, খাওয়া দাওয়া, চলাফেরা ইত্যাদি সমস্ত। তারপরে 7-এর পর থেকে সাধারণত একটু অসাধারণের দিকে যায়, সেটা সাধারণত যারা খুব সাত্ত্বিক মানুষ হয়, যারা একটুখানি অন্যরকম ভাবে বাঁচে, পুজো পাঠ ইত্যাদি সব থাকে তাদের অন্যরকম, তারা হচ্ছে তারা 9 কলার তারা অধিকারী হয়। তো এইভাবে দেখা যায় যে প্রায় 12-14 কলা পর্যন্ত মুনি ঋষিরা পর্যন্ত 14 কলা পর্যন্ত পৌঁছতে পারেন, তার বেশি পারেন না। কিন্তু সঙ্গীতজ্ঞ একমাত্র ইচ্ছে করলে সে কিন্তু 16 কলা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে, যার জন্য আব্দুল করিম খান সাহেব কিন্তু গান গাইতে গাইতেই উনি সমাধিস্থ হয়ে গেছিলেন প্ল্যাটফর্মে বসে। তো অটোমেটিক্যালি সঙ্গীতজ্ঞদের এই 16 কলা উপলব্ধি করতে হয়। তো সেই জন্য বলছি যে মিউজিক ইজ এ ভেরি ডিফিকাল্ট সর্ট অফ থিং, ইটস নট দ্যাট ইজি, এটা খুব মুশকিল ব্যাপার। তো এবার কথা হচ্ছে কি, একজন ডান্সার বা একজন তবলিয়া প্রত্যেককে সুর থেকে আরম্ভ করে, জীবনের ফিলোসফি থেকে আরম্ভ করে, গুরু তত্ত্ব থেকে আরম্ভ করে, স্বজন তত্ত্ব, স্বজন পরিজন তত্ত্ব থেকে আরম্ভ করে, সুখ দুঃখ থেকে আরম্ভ করে, জীবনের 16 কলার মধ্যে যা যা পড়ে, এই সমস্ত কিছু উপলব্ধি করতে হয়, তবে সে একজন তবলিয়া বা গাইয়ে বা সেতার বাজিয়ে বা নাচিয়ে তৈরি হতে পারে। এটা এতই মুশকিল। তো সেই জন্যে তবলিয়াকে ভাবতে হবে যে তবলা তোমার সঙ্গে কথা বলছে, তাহলে কখন সে কি বলতে চায়, তাহলে তুমি তবলাকে কখনো নরম আর কখনো গরম করে বাজাতে পারবে। তবলার সঙ্গে তোমার একটা সম্পর্ক হওয়া চাই। সুদত্তা নাচছে, সুদত্তার ঘুঙুরের সঙ্গে একটা সুদত্তার আত্মিক যোগাযোগ থাকা চাই। ঘুঙুরের আওয়াজে ওর শরীরে কিন্তু একটা শিহরণ জাগা চাই, তাহলেই কিন্তু ও ঘুঙুরের শব্দটা নিয়ে ও চলতে পারবে, ভাবতে পারবে, এবং সেটা নিয়ে ও স্বপ্ন দেখতে পারবে। তো ঠিক সেইভাবে তুমি যে প্রশ্ন করলে, যে গানের সঙ্গে বাজাবার সময়, যখন গানকে যখন আমি যদি ভালোবাসি,
গান যখন আমি ভালোবাসি, যদি আমি ভালোবাসি গানকে, তাহলে আমি নিশ্চয়ই চন্দ্রার গানের সঙ্গে সঙ্গে আমিও ভেতরে আমার ওই গানটা গুনগুন করব। আর গুনগুন করলেই আমি বুঝতে পারবো যে এই গানটার কোথায় জোরে আর কোথায় আসতে, আর কতটাই বা আসতে বা কতটাই বা জোরে বাজানো উচিত, যাতে গানটাকে যেন কখনো আঘাত না করা হয়। কেননা গানটা যতখানি চন্দ্রার কাছে প্রিয়, গানটা যতখানি শ্রোতাদের কাছে প্রিয়, গানটা ততখানি আমার কাছে প্রিয়। শুধু আমার একটা এক্সট্রা কাজ আছে, যে আমি সঙ্গত করছি গানটাকে আরেকটু সুন্দর করে তুলে ধরা। I mean, I like this explanation because nowadays there's a lot of question about, tabla is an accompaniment or it is something that one should, do more of solo on stage. But the way you described, you are making it as if you are not an accompaniment even. You are your soul of the tabla is connected to the soul of the artist you are working with. You are creating a relationship here. You're not even talking of an accompaniment. I just feel that is your speciality. Tabla, I mean, no one can specify that tabla is a accompaniment instrument or tabla is a that kind of instrument, solo or whatever it is. Tabla is all rounder. Tabla can be played solo, tabla can be played accompanying, tabla can be played in any type of music. I have seen the tabla the most suitable instrument, one of the most suitable instrument in any country, in any music. I have played many different type of music. It always suits. Tabla sounds fantastic. যে কোনো ধরনের মিউজিকের মধ্যে, সে আফ্রিকান হোক, আমেরিকান হোক, ইটালিয়ান হোক, জ্যাজ হোক, ফিউশন হোক, ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যাল হোক, চেম্বার মিউজিক হোক, তবলা যে কোনো মিউজিকের সঙ্গে তবলা যে কি ভালো মিশে যায়, সে যে কি ভালো মিশতে পারে মানুষের সঙ্গে, যেরকম আমরা মিশে যাই, তবলাও সেরকম যেন অনায়াসে যে কোনো দেশের সঙ্গীতের সঙ্গে মিশে যায়। তো সেই জন্যে তবলাকে শুধুমাত্র অ্যাকম্পানিং বা শুধুমাত্র সোলো এরম ভাবে ক্যাটাগরিক্যালি বিচার করাটা বোধহয় আমাদের পক্ষে এতদিন অজান্তেই হয়ে এসেছে। এখন বোধহয় সেই বিচারটা একটু বদলাতে হবে বলেই আমার মনে হয়। আপনার কথা শুনে তো সেটাই মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, একদম একদম একদম। ফ্লোরিডা থেকে, নিউ ইয়র্ক থেকে, বোম্বে থেকে, দিল্লি থেকে, কলকাতা থেকে, লন্ডন থেকে অজস্র দর্শক আছেন। অনেক প্রশ্ন নিয়ে কুমার দা একটা প্রশ্ন বাংলাদেশ থেকে করছেন। দোদুল জানতে চাইছেন, এই যে উঠান নিয়ে কথা হচ্ছিল, তো জানতে চাইছেন উঠানটা আপনি যদি একটু বলেন আমরা ধন্য হব, যে উঠান কি? আমরা তো শুধু নামটা শুনছি, আসলে এটা কি? উঠান মানে বাংলা কথায় এবং হিন্দি উর্দু সবেতেই উঠান মানে একটা প্ল্যাটফর্ম। সেই প্ল্যাটফর্মের ওপরে, অর্থাৎ আজকের একটা প্ল্যাটফর্মের ওপরে আমি আজকে কত কিছু করতে পারি বা কিছু যা যা পসিবিলিটিস আছে, সেইটার একটা শর্ট ইন্ট্রোডাকশন, পরিচয় আমি দেবো। এইটাই হচ্ছে উঠান। আর উঠান বলে বোঝানো, এর থেকে বেশি বলে বোঝানো যায় না, বিকজ উঠানটা কিন্তু সবসময় একেবারেই অন দ্য স্পট, পুরো মুড, সাউন্ড, শ্রোতাদের চোখ, মুখ, নাক সব মেনটেন করেই উঠানটা অন দ্য স্পট তৈরি হয়। আর ওখানেই প্রতিদিন সে তৈরি হচ্ছে, প্রতিদিন সে সেখানেই শেষ হয়ে যায়। রোজ উঠান নতুন হয়। একটা উঠান কখনো রিপিটেডলি বাজানো যায় না, কখনো না, কোনোদিন না। উঠান রোজ জন্মায়, উঠানের রোজ জন্মে, রোজই সে হাওয়ায় মিশিয়ে যায়, পৃথিবীর বুকে মিশিয়ে যায়। বুঝতে পেরেছো? আমি সুদাত্তাকে আরো অনেক নাচের, আজকে নাচ নিয়ে হচ্ছে অনেক কথা হওয়া উচিত, নাচ নিয়ে বেশি, উঠানের থেকে বেশি নাচ নিয়ে কথা হওয়া উচিত। তো সুদাত্তাকে আমি খুব ভালো সুদাত্তাকে খুব ভালো নাচের নতুন আসপেক্ট আমি করিয়েছি, নতুন জিনিস করিয়েছি। তার একটা চিন্তাধারাও ছিল। ব্যাপারটা হচ্ছে, আমি বলতে আমারই হয়তো বলা বেশি হয়ে যাচ্ছে। সেটা হচ্ছে, ঘটনা হচ্ছে, আমি যখন আমার কাছে যখন সুদাত্তা প্রথম আসে,
তখন আমি বলেছিলাম একটাই কথা, সাধারণত এখন বিরজু মহারাজজি biggest icon and inspiration of all over the world, no doubt about it. কিন্তু আমি বারবার বলে এসেছি যে বিরজু মহারাজ তো বিশাল ব্যাপার। বিরজু মহারাজ তো শুধু ডান্সার নয়, বিরজু মহারাজ একটা ইনস্টিটিউশনের মতো। বিরজু মহারাজ একাধিক ভাবে একটা সঙ্গীতজ্ঞ, একটা ক্রিয়েটর, একটা ভালো গুরু, একটা অনেক কিছু অনেক কিছু। এবং বিরজু মহারাজজি কেমন করে এই জায়গায় পৌঁছেছেন যে না, উনি কিন্তু গান, তবলা, নাল, পাকোয়াজ থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন সেক্টর উনি শিখেছেন, বাজিয়েছেন, তাই নিয়ে চর্চা করেছেন, তাই নিয়ে আলোচনা করেছেন। করে তারপরে উনি কিন্তু ওনার যে নাচটা কিন্তু টোটালি একটা ওই সব মিলিয়ে তবে গিয়ে ওনার নাচটা, পার্সোনালিটিটা গিয়ে এরকম দাঁড়িয়েছে। তো এবার কথা হচ্ছে যে আমি বিরজু মহারাজজির কাছ থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়ে বা ওনার ঘরানা থেকে শিখে সেই বোলগুলো ঠিক ভাবে উনি যেরকম শিখিয়েছেন সেরকম ভাবে নাচাই আমার উচিত। কিন্তু অ্যাজ এ হোল বিরজু মহারাজজি প্রোগ্রাম যেভাবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সাজান, বা বিরজু মহারাজজি যে আসপেক্ট গুলো করেন, সেই সব আসপেক্ট গুলো আমার করা উচিত কিনা আমাকে দুবার ভাবতে হবে। যেমন বিরজু মহারাজ যে ভাও, তো বিরজু মহারাজের মতো চোখ, বিরজু মহারাজের মতো মন, বিরজু মহারাজের মতো অনুভূতি, বিরজু মহারাজের মতো শরীর, আরো অনেক কিছু হলে তবে আমি সেরকম তাকাতে পারি, না হলে ওরকম তাকানো এত সহজ নয়। তাহলে কি হবে? তাহলে তুমি এই জন্য এইখানে বলে কি অনুকরণ করাটা ঠিক না সঙ্গীতে, অনুসরণ করলে অনেক ভালো। তাহলে তখন আমি সুদত্তাকে বলেছিলাম যে দেখো, তুমি তো ওই ঘরানা, তো তুমি নাচো, তুমি বোলগুলো তোমার মতো করে ভাবো। ইন্সপিরেশন তোমার কিন্তু বিরজু মহারাজের কাছ থেকে, ইন্সপিরেশন তোমার শ্রীলেখা মুখার্জির কাছ থেকে, ইন্সপিরেশন তোমার আরো তোমার ঘরের গুরুদের কাছ থেকে, গুরুজনদের কাছ থেকে, কিন্তু বোলগুলো তোমার মতো করে তুমি ভাবতে শেখো। তুমি ওদের মতো নকল করে নাচতে যেও না বা ভাবতে যেও না, তাহলে কিন্তু সেটা তুমি পারবে না। তো সেই জন্যে আমি সবসময় ওকে বলেছি প্রথম। আর একটা কথা হচ্ছে কি, বিরজু মহারাজ সুদত্তার মতো বয়সে কিন্তু এত বেশি ঠুমরি আর ভজন করেননি, উনি তখন কিন্তু তুখোড় নাচতেন। তাহলে তুমি কেন করবে? তো এইসব আসপেক্টের উপরেই ওকে বলার পর, তো ওই জন্যে ওকে পায়ের বলো, হাতের বলো, বলে নানান রকম ওকে অনেক কিছু করানো হয়েছে। কিছু জিনিস ও দেখা, দর্শকও দেখতে পারবে এবং they will enjoy it, I'm sure. We would love. Can you just focus on Sudatta as well when you Absolutely. Yeah. So very firstly, I want to show some compositions that Guruji has taught me, and he always say that the composition should have some theme. It should be based on some theme, and it should have some story. Not only that, I play some random bunnies together and up the high and make a composition. So the very first thing that I will show you is in Madhyalaya, and he has taught me it's Tattatapadandan, and this particular bunny is very common in dance. It's known as Vrittangi. And the way he has taught me is I will recite the bowl, and you can understand that the high consists of 5 dhas. And why the 5 dha is important, it will show the 5 different positions or 5 different postures of Lord Shiva. So this is the philosophy of this particular composition. So the composition goes like this.
Compositions Guruji taught me. There are more. I will eventually show you. But these are the very special ones. And regarding the second goal that I did, it is very special to me since it was the first composition that Guruji taught me when I went to him for his talim. It was the first composition that I got from him, so it's very special. বলো সংযুক্তা বলো, your turn. হ্যাঁ, অনেক কিছু আমরা স্পেশাল দেখলাম, মানে তবলার বোল স্পেশালি ডান ফর দ্য কথক। হ্যাঁ, সো মানে রিহার্সাল ছাড়াও কিভাবে নাচের সঙ্গে সঙ্গতটা হয়, তো সেইটার ইজ অলসো কানেক্টেড, যেটা আপনি একটু আগেই বলছিলেন ভাও নিয়ে, গত নিকাস গত ভাও, এই 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 সঙ্গতে কিছু বিশেষ মানে স্টাইলের যে যে ব্যবহারটা হচ্ছে সেটা নিয়ে যদি আরেকটু একটু মানে আমার মনে হয় আরেকটু যদি কিছু তাহলে ভালো হয়, কারণ আমরা তো দেখলাম বোলগুলো ভীষণ সুন্দর, মানে বোলগুলো আসলে যারা নাচে, যারা মানে যারা নিজেরা ডান্সার এবং যারা তবলা বাজায়, তারা বুঝতে পারে যে বোলগুলোর মধ্যে যে কম্বিনেশন আমার করা রয়েছে, সেই কম্বিনেশন গুলো পায়েতে বা হাতেতে সেই কম্বিনেশন গুলো বার করা খুব একটা সহজ নয়, কিন্তু সেই যে সিলেবল বা কম্বিনেশন সেইটা হচ্ছে তোমার কেমন করে সেটাকে ইয়ে করতে হবে, মানে ম্যানেজ করতে হবে। তো সেইগুলো আমি ওদের শিখিয়েছি, আমি নিজস্ব আমার কিছু কিছু রিসার্চ আছে। আসলে ব্যাপার হচ্ছে আমি সবসময় রিসার্চ করেছি, আই ডিড এন্ড আই ডু এন্ড আই ডিড এন্ড ব্যাপারটা I don't like to say so many, so many times I did because I really I think that I can't do. এই ওপরওয়ালার আশীর্বাদ, গোপাল দাস, I am very much to Gopal, and Gopal does all that. But এগুলো হয়েছে, এগুলো এইভাবে আমরা ভেবে করেছি এইভাবে। তো এর মধ্যে দেখার বিষয় যেটা, সেটা হচ্ছে যে এই বোলগুলো করতে গেলে, যেটা এখনকার সময় হয়তো একটু কম দেখা যায়, নেই যে তা নয়, কারণ সারা বিশ্ব তো অনেক বড়, অনেক জায়গাতেই অনেক অনেক ছেলেমেয়েরা রয়েছে যারা খুব ভালো নাচছে, অনেক ভালো ভালো ট্যালেন্ট আছে। সুতরাং আমি এখনকার হয় না বা এখন নেই এইসব কথাগুলো আমি বলতে চাই না। I don't want to criticize like that way, that nowadays it doesn't happen, nowadays it is not there, because I don't really believe, because আমরা তো ভীষণ লিটল জানি না, we know very little. The world is so big. Who knows that what is going on absolutely in this moment? এই পৃথিবীর কোনায় কোনায় কত কিছু ঘটে যাচ্ছে। তো সেই জন্য যাই হোক, তো কিন্তু আমাদের যতদূর চোখ যায় তাতে একটুখানি কম্পারেটিভলি আমরা একটু কম দেখি। তো এটা কি হচ্ছে, সুজাতার যেমন পা হাত নাচিয়ে যে নিচের থেকে ওপর পর্যন্ত সমস্তটাই যাতে ব্যালেন্সড ওয়ার্ক হয়, অর্থাৎ সবটা, অনেকের আছে পা তৈরি, ভাও বা হাত কিছু তৈরি নেই, অনেকের আছে ভাও হাত অনেকটা তৈরি, পাটা তৈরি নেই। তো এই বোলগুলো করতে গেলে কিন্তু হাত পা পুরো বডিটাকেই তৈরি করতে হবে, পাটাও যেমন তৈরি করতে হবে,
বডিরও তৈরি করতে হবে। যেমন কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু কিছু পোজ, যে পোজ গুলোর নাচের যেগুলো ধা আসছে তেহাইয়ের, সেগুলো খুব ডিফিকাল্ট। যেমন আমি ওকে পরে দেখাবে, আমি কিছু কিছু বোল ওকে করিয়েছি চক্কর, তো সেই চক্কর নানান রকম ভাবে চক্কর হয়, এবং হ্যাঁ চক্কর হয়। তো ওকে আমি শিখিয়েছি, একটা আধটাও নিশ্চয়ই শেষের দিকে করবে, দেখাবে কোন চক্কর। কিন্তু কথা হচ্ছে এই বোলগুলোর মধ্যে এবং এইগুলোর আমার নাচের নিয়ে একটা প্যাশন আছে। অর্থাৎ আমি একদম ছোটবেলাতে আমাকে বাবা নাচিয়ে করতে চেয়েছিল, যখন আমি প্রথম মানে একদম বাচ্চা। আমার মাসি টাসিরাও আমাকে ওই চুলে ঝুটি টুটি বেঁধে রাখতেন, আমাকে নাচতে দেবেন আর কি। তো আমাকে যা হয়তো সেই জন্যেই ছোটবেলা থেকে আমার নাচের প্রতি একটা প্যাশন আলাদা রয়েছে, আর নাচটা আমার ভীষণ ভালো লাগে, নাচটা ভীষণ আমি ইয়ে করেছি। এবং এই ব্যাপারে আমি নাচে বহু ছোটবেলা থেকে আমি বাজিয়ে এসেছি, এবং নাচের বাজনার মধ্যে আমার বাবা ভীষণ ভালো বাজাতেন নাচে, কেমন করে কি বিষয় আমার বাবার কাছে তালিম পেয়েছি। এছাড়া আমার মানে গুরুর মতো তো নিশ্চয়ই, যখন জ্ঞান পেয়েছি তার কাছ থেকে নিশ্চয়ই গুরু বলেই তাকে মেনে নেবো, গুরুর মতোই রামগোপালজি মিশ্র, অর্থাৎ আপনাদের এই লন্ডনে এখন রাজু থাকে, রাজু বাবা, রামগোপালজি মিশ্রর সঙ্গে আমি খুবই ঘন ঘন খুবই সমৃদ্ধে আমি ছিলাম, আমার সঙ্গে খুব যোগাযোগ হতো। তো আমি ওনার কাছ থেকেও অনেক কিছু রসদ পেয়েছিলাম, যে নাচ ব্যাপারটা কি, এবং নাচ সঙ্গে কিভাবে বাজাতে হবে, এবং নাচ নিয়ে কি ভাবনা। তো সেই সব শুদ্ধ নিয়ে আমার এই নাচের প্যাশন, সেই নাচের প্যাশন থেকেই এই সমস্ত জিনিস, নাচ নিয়ে ভাবনা, আর সেই জিনিসগুলো আমি এই সুদত্তার মধ্যে একটু একটু মানে ফুটিয়ে তুলতে চাই, এরকম আর কি। তো সেই জন্য বলছি যে এই বোলগুলো দেখতে হবে যে সুদত্তার পা, ঠাকুরের কৃপায় ওর পাটাও খুব ভালো তৈরি করা হয়েছে, এবং এবং ওপরের বডি পোর্শনটাও খুব ভালো। মানে ওর অ্যাকচুয়ালি ইন্টারনেটে, মোবাইলে যতদূর দেখে মানুষের আইডিয়া হতে পারে, এর থেকে আর কি আর বলবো। এখনকার যুগ এরকম হয়ে গেছে, এখন তো আমরা একটু আটকে গেছি এক যার যার বাড়িতে। কিন্তু স্টেজে ওর পারফরমেন্সটা দেখলে তখন বোঝা যাবে যে ওকে কেমন করে গড়ে পিটে ওকে তৈরি করা হয়েছে, বা এখনো তাকে তৈরি করা হচ্ছে। তো সেইটাই হচ্ছে ব্যাপার, যে এই বোলগুলোর মধ্যে টেকনিক্যাল আসপেক্টটা ভীষণ স্ট্রং, এবং এই বোলগুলো নাচতে গেলে, এবং নাচেরও এই বিভিন্ন ধরনের বোল একটু কম দেখা যায় এখন। শুধুই সব থেকে বেশি 1 2 3 4 1 2 3 4 শোনা যাচ্ছে, আর 2 একটা মাত্র নাচের বোল এদিক ওদিক ঘুরছে। কিন্তু এত বিভিন্ন রকমের সমস্ত নাচের বোল সব গুণীরা করে গেছেন, বড়রা করে গেছেন। তো সেই সব নাচের বোল একটুখানি ওকে করাতে চেষ্টা করি। কুমার দা, সেটা নিয়ে একটু প্রশ্ন পরে করছি। হ্যাঁ করো। আমার কাছে একটা যখন আমার কাছে প্রশ্ন এসেছে, I think he says that he's the greatest fan of Kumar da, and the guy who sent the question, his name is Rohan Bose. So he's asking that does the accompaniment of Thumri in vocal music and dance by tabla player different? সরি, ওয়ান্স अगेन, ইন্টারনেটে কেটে গেছিল। প্রশ্নটা হচ্ছে, does the accompaniment of Thumri in vocal music and dance by tabla player is different? Oh, absolutely different. Absolutely different. Thumri, Kajri, Dadra, these are based on language and Sahitya, literature. What I believe is tabla player has to understand the language and then play with Thumri and Kajri. কারণ এখন থুমরি আর কাজরি শুধু গানের সঙ্গে তবলাটাই বাজিয়ে দেয় সবাই, কিন্তু গানের মর্ম কেউ বোঝে বলে আমার মনে হয় না। মানে বেশিরভাগ সংখ্যক ছেলেপুলেরা বোঝে না, তাদের হয়তো বোঝানো হয়নি, বা তাদের ভাষাটা ভাবে। কিন্তু ডান্সের যখন গদভাও করা হয়, তখন ঠুমরির উপরে অনেকটা বেস করতে হয়, বা ঠুমরি বেসিক গদভাও হয়। হ্যাঁ,
গজল এখন কখনো কখনো হয়তো হচ্ছে, বাট গজল আই থিঙ্ক personally ghazal does not suits with Kathak dance actually, or maybe one or two tune হয়তো শুট করে যেতে পারে, একটা দুটো সুর, কিন্তু গজল না, হয় না, কাওয়ালি গজল চলে না। কিন্তু ঠুমরি goes with Kathak dance very very nice, very well, very well. So in that, কিন্তু যখন এই গদভাও হবে তখন ঠুমরি গানের সঙ্গে যেরকম বাজানো সেই রকম হবে না, কিন্তু কিছুটা ওই রকম হবে, কিন্তু একটু অন্য ধরনের হবে, মানে নাচের মতো হবে। অর্থাৎ গানে যেমন শুধুই আমি সাহিত্যটা, গানের সুরের আবেগটা আমি ফলো করব, কিন্তু নাচে অ্যাট দ্য সেম টাইম, নাচেতে ফুট স্টেপ, নাচের যে ভাও, সেইগুলো আমি একটুখানি সেগুলো আমাকে একটু পছন্দ করতে। অর্থাৎ ঠেকা যখন আমি বাজাবো তখন ঠেকার মধ্যে যেন নাচের যে চলাফেরা হাব ভাব রয়েছে, সেইগুলো যেন আমার ঠেকার মধ্যে সেই অঙ্গ যেন একটু শোভা পায়। অর্থাৎ যদিও মনে করো যদিও কৃষ্ণর বাঁশির কথাও যদি বলে, তাহলে সেখানে একটা ঠেকার মধ্যে খুনের প্রয়োগ থাকতে হবে, কারণ খুনটা বাঁশির সাউন্ডের মতো শোনায়। আবার কোথাও যদিও রাধার ঘোমটার কথা বলে, তাহলে সেখানে বায়ার প্রয়োগ দিয়ে যেন ঘোমটাটা সেইভাবে আড়াল করে বায়াটাকে সেভাবে করতে হবে। তো এই 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 জিনিসগুলো আর সেগুলো যদিও এগুলো বলা খুব সহজ, বলছি এগুলো, but to apply is very very difficult. I mean, you have to think a lot. একটা কমেন্ট করি কুমার দা, সিটকার গুপ্তা বলছে, had Kumar sir pursued dance, Birju Maharajji would have perhaps had a good run for his money. আমি এগ্রি করি। এটা বিরজু মহারাজজিকে তাহলে একদিন আনতে হয়, কুমার দাকে সামনে বসিয়ে প্রশ্নটা করতে। I have played with Birju Maharajji many times. আমার তো ও আশা, ওনার আশীর্বাদ পেয়েছি আমি, and fantastic performance with him, and especially in London, in Barbican City Hall, which is in YouTube এ তোমরা দেখতে পাবে, একটা উঠান বলে দেয়া আছে, ওটা বারবিকান সিটি হলের প্রোগ্রাম, বিরজু মহারাজজির সঙ্গে দুর্দান্ত প্রোগ্রাম, পরে রাজেন সাজনজিও একসঙ্গে এলেন। কম্পোজিশন নিয়ে কিছু কথা বলবো কুমার দা, কিন্তু এই যে গাঁথনি কাজ নিয়ে কথা হচ্ছে, আমি চাচ্ছিলাম সুদত্তা যদি একটু আমাদের দেখাতে পারতো আছে, তাহলে ভালো লাগতো, সবাই বুঝতে পারতেন জিনিসটা। আর তোমার এই সারপ্রাইজ আছে, ডোন্ট ফরগেট দ্যাট। ওটা আছে, ওটা শেষে একটা সারপ্রাইজ আছে। Since Guruji said about Basuri and Ghungar, I will show you both. And one thing I want to say to everyone out there, Guruji actually not only he is interested in dance a lot, but he also loves this field of music so much. He actually wrote a thumri himself, and also he did the music of it. It's unfortunate that I cannot show you right now because there is some sort of problems. I don't have a singer with me also, but I hope someday I will perform it. I have already performed it in some places, but that is a piece of art. Everyone should know this, that Guruji is a beautiful thumri writer and music composer, and I've been very lucky to have one piece of his art with me. So now moving on to Gad, I will first start with Basuri, and then I will show different angles of Ghungat. ভালো আসছে না?
বলেছিলাম ওদের যে মাইক দিলে না ঘেবড়ে সব ঘেবড়ে যাবে। क्या बात. Beautiful. Basuri, Gat I on Basuri. see that. Do the Gat on Ghungat. Yes. Sanjukta ji, you want to say No, something? I was just imagining you on stage. You know, you would have got the space to yeah. I cannot wait to see you on stage. তুমি Definitely. কি একটু আগে কুমারদার ভাও দেখানো লক্ষ্য করেছো? I will ask him to do that. He's not playing the tabla, but he has to show the bow before. He's not going anywhere without that. Yeah. Sudatta এত সুন্দর আমি দেখলাম কুমারদার হাতের মুভমেন্টটা দেখলে বোঝা যায় যে উনি কতটা ডান্সের সঙ্গে একাত্ম হয়ে রয়েছেন। আমি খেয়াল করলাম সেটা। আমাদের অডিয়েন্স থেকেও তাই লিখছেন কিন্তু অনেকেই। এবার একটু কম্পোজিশন নিয়ে কুমারদার কাছে জানতে চাইবো, নাকি সংযুক্তা তোমার কোনো প্রশ্ন আছে? হ্যাঁ, মানে সুদাত্তা একটা কিছু বলছিল, মানে আর একটা কিছু ডেমনস্ট্রেশন মানে দিচ্ছিল। Yes, I was saying that I will show the Ghungat. হ্যাঁ, sure. The triggers of Ghungat and different styles of pulling the Ghungat. Yes, that would be. I can also feel that Chino has a real love for dance. The way he's accompanying, isn't it? Yeah, I mean, ওরও একটা ভালোবাসা আছে নাচের উপরে।
চিরর। আমি ওর বাজনার ইনস্ট্রুমেন্টের সাথে শুনেছি, গানের সঙ্গে শুনেছি, কিন্তু নাচের সাথে খুব বেশি দেখিনি। কিন্তু সুদাত্তার সাথে ওর আন্ডারস্ট্যান্ডিং দেখছি, ঠিক যেমন যেমন করে ঘুমঘাট উঠাচ্ছে, যেমন করে ঠিক সেইভাবেই চির করছে, which is excellent, and that's what the understanding is. I mean, this is the speciality, isn't it? That the feminine elements of the Kathak and that kind of matches with the tabla. That's very difficult. That's not easy because you associate tabla with some kind of a flamboyance and beats, and there's an aggression about it. But the melodic element of the tabla is very special to Kumar. And I think that's what is coming out of both his composition of Tungri, his alliance with Tungri, and to bring out the melody in the tabla with all the paraphernalia of Kathak, I think is very, very unique for this show. And I'm sure we'll hear a little bit more. I think you want to ask something about composition. So yes, I just wanted to ask Kumarda how to use tabla bowls in Kathak. And I know you have a lot of compositions that we would love to see today. I'm sure Sudatta wouldn't mind giving us some glimpse of it. Yeah. Yeah, I mean both the way, what I did actually, some of the composition I made, which is very, very dancey sort of composition. I mean, it's composition for dance. And also, I taught them, all my students, that in tabla. And the other way, I made some compositions, tabla compositions, converted to dance. And I said, Sudatta, how to dance. তাও আমি নাচে কনভার্ট করে দিয়েছি, আবার নাচেরটাও তবলা কনভার্ট করে দিয়েছি, নাচের কম্পোজিশন আলাদা করে তৈরি করে দিয়েছি। তো যেমন একটা কম্পোজিশন আমি দিচ্ছি, সুদত্তা উইল ডেফিনেটলি ডান্স, যে একটা কম্পোজিশন ছিল দিকে দিকে থেই দিকে দিকে থেই দিকে 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 দা দিকে দা দিকে দিকে থেই তাত তাত থেই তাত থেই তাত থেই তাত থেই, এরকম করে ছোট কম্পোজিশন ছিল। তো এইটা যেমন এটা আমি ডান্সের জন্য করেছিলাম কম্পোজিশনটা, কিন্তু এটা করেছিলাম মাথায় রেখে যে ও খুব ভালো এখন মানে এখন খুব ইদানিং খুব, সেই জন্য এইটা মাথায় এসেছিল খুব ভালো ঘোড়া কম্পোজিশন করতে হবে, তেহাইটা যাতে খুব ভালো। তো সেই জন্যে তাত্তেই 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 এই আর কি। এবার চিরঞ্জিতদের আমি বলেছিলাম যে এই কম্পোজিশনটা বাজাতে হবে কি করে, যেমন সিলেবেলটা আছে দিকে দিকে থেই দিকে দিকে থেই, তাহলে তবলায় কিন্তু ধেটে ধেটে ধা ধেটে ধেটে ধা, এটা বাজালেই কিন্তু দিকে দিকে থেই হয়ে যায়। কিন্তু নখের সঙ্গে শুধু ধেটে ধেটে ধা ধেটে ধেটে ধা বাজালে ওই জায়গাটা ভীষণ ব্ল্যাঙ্ক লাগবে, সেই জন্য সেটাকে ভরিয়ে দিতে হবে। তখন আমি বললাম বাজা, এইখানে বাজাতে হবে, ধা 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 তা ঘেনতে দা ঘেনতে দা ঘেনতে দা ধা ধা ঘেনতে দা ঘেনতে দা ঘেনতে দা। তো এই যে ব্যাপারটা, যে নাচের বোলটাকে তবলায় কিভাবে বাজাতে হবে সেইটাকে করানো। আবার ঠিক এর উল্টোও আছে, যে তবলার বোলটাকে কিভাবে নাচতে হবে, যেটা ও একটু আগে করলো, যে ধাতেটে 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 যেটা করেছিল, তো সেটা তবলার বোল। কিন্তু সেই বোলটাকে নাচে কি করে, কি স্টেপিং হবে, কি করলে কি হবে না হবে, নিকাশটা কি করে বেরোবে, কারণ ধাতেটে 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 ধাগে দিন নাতেটে এতগুলো কথাগুলো রয়েছে, নাতেটে ধাতুনা কোথাতুনা ধাধাতুনা কাতেটে ধানে ধা, এই এফেক্ট গুলো আসতে হবে নিকাশে পাশে পায়ে। তো সেই জন্য ওকে সেভাবে স্টেপ গুলো করার সময় ওকে বলেছি যে এইভাবে করলে এই পায়ে তুমি ডান পায়ে বেশি জোর পাবে, তাহলে এইখানে এটা করো, এটা সেটা করো। তো এইভাবে মানে ব্যাপারটাকে সাজিয়ে দেওয়া। আবার টেকনিক্যাল ব্যাপারটাও দেখতে হয় যে ওটা ডান্সারে করতে সুবিধা হচ্ছে কিনা, নাহলে এমন স্টেপিং হলো হোচট খেয়ে পড়িয়ে গেল, তার তো মুশকিল হয়ে যাবে। তো তো অটোমেটিক্যালি কম্পোজিশন আছে, আমি একটু সুদাত্তার কাছে দেখতে চাইবো সেগুলো। হ্যাঁ, সুদাত্তা সেই কম্পোজিশন সব শোনাবে। Composition Guruji just said, and actually I am very lucky. I always say this, that Guruji composed different compositions
keeping in mind how it will look when I will dance in it. And I have the opportunity of learning the compositions from him. And those compositions are then again decorated with the hashtags by my guru, Srimati Mukherjee. So all these compositions are so special that it have the blessings of both my gurus in them. So these are very special to me. And this composition, পুরোটাই বলে ছাড়বেন। Wow. Fantastic, fascinating. I don't think we've had a program like this, Chandra. This is a very special one. It's an That's why I extremely took special 2 weeks one. time. I have not. That's why I took a 2 weeks gap to prepare myself for this special session. You know, having Kumar with us and an opportunity to learn so much from him. It's a real blessing. It's blessings of my Guruji, I think. And also, you know, you could have the tabla, but to have the way Sudatta is performing, I can almost visualize that it's on stage. To have this online and to have the depth of this kind of movement, it's just amazing, I think. So going back to something on the tatkar that we were talking about. I mean, generally, takite mele na din na ba takadimi. I mean, this kind of tatkar. Kintu e chhara aro onno kono bani kono tatkar হয় কিনা সেটা আপনি একটু বলছিলেন, কিন্তু আর একটু যদি বলেন তাহলে। আপনার ওই মাইক্রোফোনটা। আমার মাইক্রোফোনটা অফ হয়ে আছে, কে অফ করেছে? ঠিক আছে, শুনতে পাচ্ছ? ওকে, বলছি যে আমি তৎকার ওকে ওই একটু আনইউজুয়াল ধরনের তৎকার ওকে করিয়েছি। একটা তৎকার ওকে করিয়েছি অল্প একটুখানি, পুরোপুরি তুমি একটু শর্ট শর্ট করে রিপিটেশনটা কম করো। তো সেটা হচ্ছে বিভিন্ন লয়, একটার পর একটা বিভিন্ন লয়। আবার এরকমও করিয়েছি যে একটা বিভিন্ন ছন্দকে ভাঙা, কেমন করে ডিভিশন ভেঙে দাঁতেটে 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 দাদা তেটে দাদা তেটে দাদা তেটে তাতেটে তাতেটে এরকম করে মানে একটা কম্পোজিশন সুন্দর করা আছে। এটা একটা তাৎকারের মতো, যেটা বান্দিশ তাৎকার, এটা একদমই নতুন। এরকম ধরনের তাৎকার কিন্তু কখনো শোনা যায়নি। With due respect to all my senior and all gurus, এটা কিন্তু something absolutely new in dance. এইরকম ধরনের তৎকার কিন্তু আমি বলছি কখনো হয়নি। হ্যাঁ, সেটাই তো। এইটা খুব minutely people should follow and people should enjoy the tatkar. This is an absolutely new pattern of tatkar in dance, which never ever been composed, never ever been danced. With due respect to all my seniors, please, this is a very new one. I have asked my guru and my guru Pandit Kishan Maharaj, উনি আমাকে সার্টিফিকেট দিয়েছেন যে yes, this is a new, absolutely new one. He said
new. That's what I'm saying. Okay. We are So very please, blessed to have this, Chandra, for the দেখো program. ধাতে দেখো. Okay. Over camera over to আর সুদত্তা তুমি এত পেছনে কেন চলে যাচ্ছ সুদত্তা? একটু এপাশে সরে একটু এপাশে সরে দাঁড়াও. তোমার বাঁদিকে একটু ডান দিকে, তোমার বাঁদিকে. আরে ও ডান দিকে চলে যাচ্ছে. তুই তোর এই পাশে যা, জানলার দিকে, চিরঞ্জিতের দিকে না. হ্যাঁ হ্যাঁ, আরেকটু হ্যাঁ 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 চলো. এটা আরো মানে সামনে দেখলে আরো ব্যাপারটা আরো ক্লিয়ার হয়, কিন্তু ব্যাপারটার মধ্যে অন্যরকম মজা একটা আছে, মানে ডিফারেন্ট টাইপ অফ মজা আছে. যেমন প্রথমে ধাতেটে তুমি একটুখানি এমনি দাঁড়িয়ে হাতে তাল দিয়ে বলো দাঁতেটে 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 দাদা তেটে দাদা তেটে দাদা তেটে তেটে দাদা তেটে দাদা তেটে দা. যেমন এটা করতে করতে শেষের দিক আছে ভাগ এক মিনিট দাগে দেনে দাঁতেটে দাগে দেনে তাকে দেনে তাতেটে দা দেনে দা দেনে তাকেটে দা তাকেটে তাকে তুমি তাকেটে তাকে তুমি মানে বিভিন্ন বিভিন্ন ছন্দ বিভিন্ন বিভিন্ন ডিভিশন করতে করতে গিয়ে তেহাই হয়ে এটা শেষ হচ্ছে. And different jatis also. Tusha jati is there. Jhulala is there. The division of 7, the division of 3, the division of 5, everything is there in this tatkar. And the most unique thing is that this tatkar was not at all rehearsed by us. Chiranjit was not actually aware of this. Guruji suddenly told us to do this. So, but he was able to play it so well because of his talim that we can do this. And on stage or on Bahurang, I have named this tatkar to Bahurang tatkar. क्योंकि तरह तरह की रंग है इसलिए बहुरंग तत्कार. बहुरंग, yes.
This is so unique session, isn't it, Sangyukta? What do you think? Absolutely. I mean, but Kumarda, I mean, you know that This you this 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 should be a Granada episode because it's from London. So I know, first time I went to London it was 1973, okay. and the area, the north area, the Auckland, which is very near to Hampstead Heath, right? So there was a hall called Granada. I very much remember, there's a cinema hall called Granada, and then I came to know that Granada is one of the most oldest and very traditional sort of name and thing in British. So that's why I'm saying that this project, this episode should be called as Granada Special Episode of London. Okay. Online though, still. But I'm sure you're going to come again, and you're going to. I'm looking forward to. I always. We already have a plan, but Kumarda said, I'm too scared to fly now. Let everything be over, all this COVID, and then we will plan more. Then I will come. Kalakar already has, we already have this plan to bring Kumarda over here. So I'm super excited. Yeah. Kumarda, let's not talk of London. Let's talk of Banaras. Banaras is Gharana. And I am very, very keen to know that your love for dance, your love for Tungri, your love for your own Gharana, I somehow see this extreme connection of the place, Banaras. And you will also probably agree that not every Gharana of tabla can relate to a dance like Kathak. So what is the speciality of the Banaras Gharana? Sudatta must take a little bit of rest from her. I just want to throw this question at you. What is it that is so special about the Banaras Gharana that you feel it can make you do the Tungri, it can make you do the connect with Kathak as well? First of all, the Banaras Gharana is full of affection. It is such a lovable sort of. And then the second point is, in our Banaras Gharanas playing, there is always a beautiful drama behind of it in every subject. When we improvise, there is a very beautiful story behind of every এক বাংলায় বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথের বলে না ছোট প্রবন্ধ, সেই এক একটা পিস এক একটা ছোট ছোট প্রবন্ধের মতো, ছোট ছোট গল্পের মতো হয়ে দাঁড়ায়. This drama of this dramatic sort of effect in music, in tabla, এটা আমাকে ভীষণ ভাবে টানে, because I myself a very প্রেমিক মানুষ, আমি খুব রসে বসে বাঁচতে চাই. আমি ভালো খেতে ভালোবাসি, ভালো পড়তে ভালোবাসি, মানুষকে ভালোবাসি, বন্ধু বান্ধব আমার খুব প্রিয়. সেই জন্য কি হয়, ভাষা আমার খুব প্রিয়. গানের মধ্যে যখন আমি গান আমি সুর শুধু শুনি না, আমি গানের ভাষাটা আমাকে শুনতে হয়, ভাষাটা আমাকে টানে ভীষণ ভাবে. তো আবেগ, আমি ভীষণ আবেগপূর্ণ একটা মানুষ. তো সেই জন্য আমার এই অন্যান্য ঘরানার মধ্যে যে আবেগ নেই আমি তা বলছি না, কিন্তু বেনারস ঘরানার মধ্যে যে একটা প্রবল একটা ড্রামাটিক আবেগ একটা রয়েছে, সেইটা আমাকে ভীষণ টানে. এটা হচ্ছে প্রথম কথা, আর প্রথম এবং দ্বিতীয় কথা. আর তৃতীয় কথা যেটা, সেটা হচ্ছে আই চুজ বেনারস ঘরানা টু কন্টিনিউ উইথ, বিকজ আমার বাবা বেনারস ঘরানা শিখেছিলেন, এবং বাবার স্বীকৃতিটাকে আরো প্রতিষ্ঠা করার জন্যই, এবং বাবার এই বিশ্বাস যে বেনারস ঘরানায় তবলা যে একটা আলাদা রূপ আছে,
এইটাকে আলাদাভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, সেটাকে আলাদাভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আমি মনে করেছি এটা আমার দায়িত্ব যে আমাকে বেনারস ঘরানা নিয়ে চর্চা করতে হবে এবং বাজাতে হবে। তো সেই জন্য বেনারস ঘরানাটা আমার কাছে দারুণ দারুণ স্পেশাল ব্যাপার। তবে একটা কি, কেন জানি না, এটা হচ্ছে আমি হয়তো নিয়ে এসেছি, ওপর থেকে নিয়ে এসেছি, হয়তো আমি আমার আগের জন্মে হয়তো আমি বেনারসের সঙ্গে আমার একটা কানেকশন ছিল, অর্থাৎ বেনারসে আমি জন্মেছিলাম বা কিছু, কেন জানি না আমি ভীষণ ভাবে বেনারসের মানুষ, যারা বেনারসের লোক তারা জানে, আপনারা তোমরা যদি রাজন সাজনকে জিজ্ঞেস করো সেও বলবে, আমি বেনারসের খাওয়া দাওয়া, বেনারসের ভাষা, বেনারসের পান, বেনারসের আড্ডা, বেনারসের সবকিছুই আমাকে না টানে, ভীষণ ভালো লাগে আমার। এবং আমাকে বারবারই ওরা বলে যে আপনি বোধহয় ভুল করে কলকাতায় জন্মে গেছেন, আপনি তো ভীষণ ভাবে आप बनारस का हुआ यार, आप बिल्कुल बनारसी हुआ। আর আমার ভীষণ মানে একদম ছোটবেলা থেকে বেনারসের ওই যে মিষ্টি ভাষা, মিষ্টি করে বলা, কাহে আর কাহা জাত, এই যে একটা টোন, একটা সুন্দর, এটা আমাকে ভীষণ টানে আর কি। যাই হোক, বেনারসের সবকিছুই আমার ভালো লাগে। বেনারস সিটিটা অনেকের কাছে মানে হু দোজ আর belongs to London or belongs to even Calcutta, তাদের কাছে বেনারস সিটি could be very dirty, could be very congested. It is not only could be, it is. সত্যি সত্যি বেনারসটা ভীষণ ঘেঁষাঘেঁষি, ঘিঞ্জি, ছোট ছোট রাস্তা, নোংরাও আছে, কিন্তু even though I love Banaras, I love to go to Banaras. Whenever I'm in Banaras, with all that, I'm very happy. 3, 4, 7 days or 15 days. I mean, যতদিন ওখানে আছি, all, each day is very enjoyable to me. Banaras का अपनी खाओ, बहुत मस्त में रहो एकदम। তো Banaras এটা আমরা নিয়ে এসেছি, আমি জানি না কেন, আমি নিজেও বুঝতে পারি না, কিন্তু আমার ভালো লাগে। বেনারসকে আমি খুব ভালোবাসি। আমাদের অডিয়েন্সে এখন সন্দীপ মালিক। আমি কলকাতায় থাকি, আমার মনটা বেনারসে পড়ে থাকে। আমি কলকাতায় থাকি, কিন্তু আমার মনটা না বেনারসে পড়ে থাকে, মন আর শরীরটা বেনারসে পড়ে থাকে। কিন্তু আপনার তো কলকাতার সঙ্গেও একটা বিশাল সম্পর্ক। কলকাতায় ডবল লাইন কনফারেন্স, কলকাতায় একটা তবলার একটা চর্চা এবং ঘরানা, সেগুলো নিয়েও, ঘরানা নয় বাট আমার আর কোনোদিন হয়তো সেই সুযোগটা হবে না। তবে আজকে যখন আমার বাড়িতে কথা বলছিলাম যে আজকে আপনার সঙ্গে দেখা হবে, তখন বাড়ি থেকেই একটা আমাকে জিজ্ঞেস করতে বলেছে যে কলকাতায় যে তবলছি এবং যে যাদের সঙ্গে আপনি কাজ করছেন, আপনার সঙ্গে ফ্রেন্ডশিপ, তাদের মধ্যে কি এরকম অনুকিলাল মিশ্রা, ওনার সংস্পর্শ কি কলকাতায় কখনো হয়েছে? বা আনখেলালজি মিশ্র আমাদের অনেক সিনিয়র, আমাদের থেকে অনেক বেশি সিনিয়র। উনি আমি যখন জন্মেছি তার 1 বছর আগে উনি মানে মারাই গেছেন। তো আনখেলালজি মিশ্র কলকাতাতে খুব আসা যাওয়া করতেন এবং কলকাতার তাকে ভীষণ ভালোবাসত। বেনারসি বাজিয়ে মানে বেনারস ঘরানার, আমাদের ঘরানারই সিনিয়র মানুষ। উনি শান্তা প্রসাদজির থেকেও সিনিয়র। উনি শান্তা প্রসাদজিরও আগের ব্যাচ। আনখেলালজি এবং খুবই সাদাসিধে, খুব ভালো মানুষ ছিলেন শুনেছি আমরা। আমি দেখিনি ওনাকে, ওই একমাত্র বেনারসের মানুষকে আমি দেখিনি। বাকি পন্ডিত কান্ঠে মহারাজজিকে আমি দেখেছি, কোলে খেলা করেছি, বসেছি। শান্তা প্রসাদজির সঙ্গে একেবারে অন্তরঙ্গ ভাবে, এই অতঃপর ভাবে বহুদিন ওঠা বসা করেছি, দেখেছি, বাজনার কাছ থেকে শুনেছি, কথাবার্তা শুনেছি, ধমক খেয়েছি, আমার গুরুর কাছ থেকে তো খেয়েছি। তারপরে রাজেনের বাবা, উনি আমাকে ভীষণ স্নেহ করতেন। ওনার সঙ্গে আমার খুবই মানে কাছের সম্পর্ক ছিল। রাজেনের মার সঙ্গে আমাকে ভীষণ ভালোবাসতেন, নিজের সন্তানের মতো। তারপরে হরিশঙ্কর জি, ওনাকেও আমি দেখেছি, ওনার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল।
তারপরে মহাদেব প্রসাদ মিশ্রা, ওনাকেও দেখেছি। মানে বাংলাদেশের প্রচুর মানুষ যারা অনেকে হয়তো এখন নেই ধরে উঠেছেন, সেটাই অনেক সব দেখেছি আমি সঙ্গে খুব। তো একটা সম্পর্কটা খুব নিবিড়। হ্যাঁ, পুরুষোত্তম দাসজির সঙ্গে আমার দুয়ের বাজনাও আছে প্রচুর পাখা। পুরুষোত্তম দাসজি উনিও ওখানকার মানুষ ছিলেন। সেরকম বেনারসের পুরনো মানুষ দের সঙ্গে যারা বড়রা আর কি, মানে দাদুর বয়সী ঠাকুরদা, বাবা, দাদুর বয়সী, তাদেরও খুব আশীর্বাদ আমি পেয়েছি, খুব সান্নিধ্য তাদের পেয়েছি খুবই। এবং অমরলালজি কে শুধু একমাত্র আমি শুধু কাছে পাইনি, কিন্তু ওনার বাজনা আমি শুনেছি, আমার কাছে বহু টেপ আছে। সাধারণত মার্কেটে একটাই টেপ সবাই শোনে, কিন্তু আমার কাছে আনকালালজির 2-3টে টেপ আছে। We are talking about Guru Shishya Parampara, and before we go towards the last section of it, my question to the shishyas here, Sudatta and Chiranjit. As we know, Kumarda loves Banaras, Kumarda loves the Adda, and he's a very loving personality as a guru. এই যে কুমারদা এক্ষুনি বলছিলেন আমি আমার গুরুর কাছে বকুনি খেয়েছি, আমি ওনার কাছে বকুনি খেয়েছি, তো কুমারদা নিজে কতটা বকাবকি করেন সুদত্তা চিরঞ্জিতকে, এইটা আমরা একটুখানি জানতে চাই। বলবার চিরঞ্জিতই আনসার করুক, কারণ ও তো সারাক্ষণ বাজাচ্ছে। আগে আগে চিরঞ্জিতের কাছ থেকে শুনে তারপরে এগিয়ে আয়, সামনে চলে আয় একটু। প্রশ্নটা খুব কঠিন তোর জন্য। আমি বলেছি যে কুমারদা তো ভীষণ লাভিং পার্সোনালিটি, আমরা কুমারদাকে সবাই অসম্ভব ভালোবাসি, কিন্তু গুরু শিষ্য পরম্পরার যে কথা চলছে তাতে অ্যাজ এ গুরু অনলি কুমারদার কাছ থেকে তুই কতটা বকাবকি খেয়েছিস, কুমারদা কতটা তুই নির্ভয়ে বলতে পারিস? না না না, নির্ভয় বলবো এবং সত্যি কথা গুরুর সামনে। যখন শিক্ষা নিতে বসেছি, যখন গুরুজি বসে শিক্ষা দিয়েছেন, তালিম হয়েছে, তখন ভুল ভ্রান্তির কোনো ক্ষমা আমাদের কারোকে গুরুজি করেন না। এবং তখন যে বকা বা যে শাসন আমরা পেয়েছি, সেটা যেরকম ভয়ঙ্কর, সেটা ভুলবার না। আবার শিক্ষার সময়টুকু বাদ দিয়ে, মানে গুরুর সঙ্গে থাকাটাই সম্পূর্ণ একটা শিক্ষাই, কিন্তু তবলা ধরে যখন শেখাতেন, আমি সেই শিক্ষার কথাই বলছি। যখন ক্লাস হয়ে যেত বা তবলা শিক্ষা হয়ে গেলে, বা খাওয়া দাওয়া হবে বা অন্য কোথাও যাচ্ছি একসাথে, তখন যে ভালোবাসাটা পেয়েছি বা এখনো পেয়ে চলেছি, সেটাও কোনোদিন ভুলতে পারবো না। মানে দুটোই ভোলা যায়, শিক্ষা, বকা এবং ভালোবাসা। এবং আমি আরেকটা কথা বলতে চাই যে বকা তো শিক্ষার সময় গুরু দেবেন বা শাসন তো করবেনই, কিন্তু পরে সেই শাসনটাকে একদম ভালোবেসে গুরুজি মনে রাখে। তো চাই সারা জীবন এভাবে গুরুজির কাছে বকা খেতে চাই, শুধুই বলতে পারি। না, আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে আমার যেটা মনে হলো, যেন এই যে গুরু শিষ্য পরম্পরা নিয়ে আমরা অনেক আলোচনাই কালাকারে করেছি, সবসময় প্রশ্নটা থেকে যায় যে গুরু শিষ্য পরম্পরার মানে এর মধ্যেই শিক্ষাগুলো হচ্ছে বলে, যেমন কথকের সঙ্গে এই যে তবলার যে সম্পর্কটা নিয়ে একটু আগেই আলোচনা হলো, এবং গুরুকে মানে বুঝতে হবে মানে তবলার সঙ্গে যখন এই যে সম্পর্কটা তৈরি হচ্ছে কথকের, মানে একে অপরের যে একটা মানে সঙ্গত যেটা, তো সেই জিনিসগুলো যেন খুব বিশেষভাবে গুরু শিষ্য পরম্পরার মধ্যেই ইট ইজ পসিবল। আর এইটাই মানে as new generation of disciple, do you feel that this prism of Guru Shishya Parampara has still a lot of meaning for you? And it's important to keep that framework of learning. That's what I wanted to ask. I mean, you know that there is a lot of critical ideas of Guru Shishya Parampara now as well. You know, what is the importance? Do we need to still keep it? This is a tradition we are trying to keep, and we are always trying to find out whether, as new disciples in your art, you still feel that it is not going to be possible without this connection.
And I felt throughout the show that the things you did, the things you showed, the things you connected are very special, the fineries of learning. That cannot be just in a professional না, setting. এটা তুমি গুরু শিষ্য পরম্পরা, গুরুর বাড়িতে থেকে ওনার সঙ্গে সময় কাটিয়ে শেখা ছাড়া তো এই জিনিস তুমি কোথাও পাবে না। I personally feel that it is important to keep this tradition going. আর আমি জানি কুমারদার আশ্রম রয়েছে, যেখানে স্কুলও তো আছে, হ্যাঁ তাই না? কুমারদা তো আপনার তো স্কুল আছে, মানে আপনার গুরুকুল, আপনার যে গুরুকুল সেইটাও হ্যাঁ, এটা তো যেমন মনে করো তোমরা তো চিরঞ্জিতকে শুধু জিজ্ঞেস করলে, আর তোমরা সুদাত্তাকে জিজ্ঞেস করো। সুদাত্তা তো আজকাল আমার ফোনও ডিটেলস ধরতে চায় না, মানে আমি এত খিচখিচ করি, এত খিটখিট করি, এত পেছনে লেগে থাকি যে ও আজকাল আর আমার ফোনও বিশেষ ধরতে চায় না। হোয়াটসঅ্যাপও সকালবেলা যদি হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করা হয় তাহলে রাত্রি 10টার সময় উত্তর দেয়, মানে যাতে কিনা কোন রকম ভাবে তাকে ট্রেস না করা যেতে পারে। তা ওর মার ফোনে ফোন করে আমায় বলতে হয় মেয়েকে ডাকো, মেয়েকে কোথায় খুঁজে বার করো, এই হচ্ছে কথা। তো অটোমেটিক্যালি ঘটনা হচ্ছে কি, গুরু শিষ্য পরম্পরায় এইটা তো গুরুমুখী বিদ্যা, এটাকে বলাই হয় গুরুমুখী বিদ্যা। সুতরাং গুরুর সামনে যতক্ষণ না এই ভাইব্রেশনটা পাওয়া যাচ্ছে, গুরুর শরীরের যে ভাইব্রেশনটা যতক্ষণ না পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু এটাকে উপলব্ধি করা যাবে না। কারণ বলছি, ফাইনার্সটা বিশেষ করে এমন একটা জিনিস না, আমার যেটা অভিজ্ঞতায় সেটা হচ্ছে ফাইনার্সটা, বেশিরভাগ ফাইনার্সের কথাই কিন্তু সবটাই অলিখিত, হাওয়ায় ভাসে। আমরা জোর করে বিদ্যা বুদ্ধির জোরে আমরা কিছু কিছু কথা দিয়ে, ভাষা দিয়ে সেটা মানুষকে বোঝাতে চাই বা নিজেরা বুঝতে চাই, কিন্তু ফাইনান্সের যদি গুরুতত্ত্ব দেখতে হয় তাহলে সেটা এই আকাশে বাতাসে মিশে আছে, সবসময়ই চলছে। সুর কিন্তু সবসময়ই চলছে, তাল সবসময়ই চলছে। আঘাত করে, কোনটা কখন তোমার মাথায় আঘাত করে, শরীরে আঘাত করে, তুমি টের পাও না। অনুভূতি দিয়ে তখন তুমি বুঝতে পারো যে আমার ভেতরে এইটা এসে এখন এটা জাগছে, শরীরে এই সুরটা জাগছে। তো এইবারে কথা হচ্ছে, আমি যে কিভাবে বাজাচ্ছি, আমি কি করছি, কোন আনন্দে আমি আছি আমার তবলা শুনে, সেটা কিন্তু আমি বোঝাতেই পারবো না, তুমিও বোঝাতে পারবে না। তুমি যে এতক্ষণ, তোমরা যে এতক্ষণ নাচ দেখছো, তবলার সাউন্ড শুনছো, তোমরা যে আনন্দটা, কি আনন্দ পেলে, সে আনন্দটা কিন্তু তুমি ভাষায় বোঝাতে পারবে না। আমরা শুধু ওটা বিশ্লেষণ দিয়ে বলি যে আমি খুব আনন্দ পেয়েছি, কিন্তু আনন্দ তো দেখতে পাওয়া যায় না, আনন্দ তো কোনো বস্তু নয়, আনন্দ তো একটা ফিলিংস। এটা হাওয়ায় মিশে আছে, এটা অদৃশ্য, এটা অস্পৃশ্য, অদৃশ্য, এটা ছোঁয়া যায় না, ধরা যায় না, একে দেখা যায় না। তো সুতরাং গুরু শিষ্য সম্পর্ক যেটা, এই সম্পর্কটাও কিন্তু ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, এটাকে শুধুই মাত্র উপলব্ধি করতে হয়। সুতরাং গুরুর কাছে গেলে, তার শরীরে ছোঁয়া লাগলে, তার শরীরের সামনে বসলে, তার শরীরের গরমটা তোমার শরীরে রাখলে তবেই তুমি সেটা উপলব্ধি করতে পারবে, তা নাহলে তুমি কখনো পারবে না। আর সেটা যখন তুমি উপলব্ধি করতে পারবে, তখন তার ভেতরে যে সুর আছে, তার ভেতরে যে ছন্দ আছে, তার ভেতরে যে প্রেম আছে, তার ভেতরে যা আছে, সাহিত্য আছে, যা আছে, সেইটাও তুমি ফিল করতে পারবে, তা না হলে তুমি পারবে না। সেই জন্য এক কথায় বলা হচ্ছে যে গুরুর চোখে জীবনটাকে দেখো, গুরুর চোখ দিয়ে পৃথিবীটাকে দেখো। গুরুর চরণী, শ্রীকৃষ্ণ বলতেন, গুরুর চরণই আমার চরণ। আমাকে তুই দেখতে পাবি না, তুই সাধারণ মানুষ, আমাকে সাধারণ মানুষের দ্বারা আমাকে কখনোই সাধনা করে দেখবার মতো ক্ষমতা তোদের, আমি সে আশীর্বাদ করিনি, সে ক্ষমতা তোদের নেই।
তোরা শুধু আমার সান্নিধ্যে আসতে পারবি, আমাকে উপলব্ধি করতে পারবি যদি কিনা গুরুর চরণ সেবা করিস ঠিক করে। অর্থাৎ যখনই কিনা তুমি গুরুর চরণ বা গুরুকে অনুভূতি দিয়ে তুমি ভাবতে শিখলে এবং পেতে শিখলে, তখন তুমি যে আনন্দ পেলে সেইটাই নিরানন্দ, সেটাই ভগবান। সুতরাং সুদাত্তা, এবারে কিছু মানে গুরুর স্পেশাল যে মানে নাচটা তুলে রেখেছো সেটা সম্পর্কে কিছু যদি বলতে চাও তাহলে এখনই কিন্তু সেই সময়। বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে একটা 40 স্পেন্স এর একটা কম্পোজিশন যেটা গুরুজি করে দিয়েছেন। একটা স্ট্রেচ 40 স্পেন্স খুব ইম্পর্টেন্ট। আর গুরুজি বলেন, সবসময় উনি বলেন যে আমি পণ্ডিত গোপী কিশনজি, পণ্ডিত দুর্গালালজির সাথে বাজিয়েছি এবং ওনারা যেরকম ভাবে স্পেন্স করতেন, ঘুরতেন চক্কর, সেটা আমি সবসময় ভিজুয়ালাইজ করি। তো আমি এই অ্যাসপেক্টের উপরে এই কম্পোজিশনটা ওনাদের ভিজুয়ালাইজ করেই বানিয়েছি। এবার obviously I am not able to do that sort of things like they used to, but I will try to give respect to his thinking and to the composition. So I will perform this now. 40 Sure. spins in a row. I will recite the composition first. And in this way, 40. This is not. Thank you very much, Sudatta. Thank you so much for the presentation, and my eyes also drifted to the beautiful Alpona on the floor Yeah, we that you have Durga Puja here. created the ambience. That's why. Yeah, you made that special effort, which we have also seen, and it just makes it even more beautiful. You know, it was almost like a stage, and Yeah. I don't think we can ask for any more Chandra. Then I mean, it's amazing. We always have to end in between, because music is such a subject that we can talk and talk and talk whole life, Yes. and it will never end. So unfortunately, or as a system goes, that we have to pull our curtain in between anyway. তো মাঝখান থেকে আমাদের করতে হবে, কিন্তু তোমাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে সময় খুব, তোমাদের সঙ্গে আড্ডা মারতে খুব ভালো লাগছিল, আর সুদত্তাও খুব ভালো করছিল সবার সঙ্গে, খুব একটা ভালো জমেও গেছিল। আমার মনে হয় যে যারা দেখছে আজকে তারা খুব ভালো এনজয় করছে, কারণ দিস ইজ অলসো রিয়েলি সামথিং নিউ। একদিক থেকে ডান্স হচ্ছে, আবার একটু আলোচনা হচ্ছে। ইটস এ ভেরি গুড অ্যাসপেক্ট দ্যাট ক্রেডিট গোস টু চন্দ্রা। ভালো ভেবেছো, এটা খুব ভালো ভেবেছে। থ্যাংক ইউ চন্দ্রা। আমার গুরুর আশীর্বাদ কুমার দা, আর তোমাদের আশীর্বাদ। একদম একদম
but Kathak আর তবলা তো তার সঙ্গে as a specialist to have you, Kumarda, reminisce Thank you. all the old names, all the old traditions. I don't think any I could ask for more, honestly. কুমার দাকে পেয়ে তার সঙ্গে সুদাত্তার প্রেজেন্টেশন অদ্ভুত সুন্দর, তার সঙ্গে চিরঞ্জিত এবং আমাদের সঙ্গে ছিলেন সুব্রত ভট্টাচার্যদার সমানে হারমোনিয়ামে অ্যাকম্পানি করেছেন এবং সংযুক্তা, তুমি তো কালাকারেরই, তোমার কিছু বলার নেই। অসংখ্য কমেন্টস আছে দর্শকের মধ্যে থেকে, আমি আজকে কিছুই পড়তে পারিনি কারণ আমরা সবাই জানার জন্য, শেখার জন্য এতটাই উৎসুক ছিলাম। I couldn't even read the comments, but thank you so much all my audience for being with us. Sudatta, thank you very much. দাদা, আমার প্রণাম। কুমারদাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আমি কুমারদা, আপনি আবার আসবেন কালাকারে, আমাদের অনেক প্রশ্ন আর আরো অনেক কিছু জানারও আছে, কিন্তু এত সহজে তো ছাড়বো না, আমরা আবার নিয়ে আসবো। না, লন্ডনটা খুব আমার ফেভারিট। লন্ডন আমি আসতে চাই। আমেরিকা আমি আর যেতে চাই না, অনেক যাওয়া হয়েছে, কিন্তু লন্ডনটা আমি আসতে চাই। লন্ডন আমি ভালোবাসি, and that's where I started my foreign country tour actually. So I definitely would like to be in London very, very much. Absolutely, দাদা, যেই মুহূর্তেই লকডাউন উঠবে, সব ঝামেলা মিটে যাবে, নেক্সট ইয়ার হোপফুলি। Absolutely. একদম দেখা হচ্ছে, সবাই ভালো থেকো। Thank you so much, Sudatta, and everybody else. Happy Puja in advance. Happy Puja in advance. Happy Puja in advance, Kumarda. We will meet with gurus and shishyas together on this session next month as well. Till then, stay safe, stay musical, stay tuned. Bye.